കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ മാധ്യമങ്ങളെ കാണുന്നു. തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങൾ. Kindly ensure your mobile phones are on silent mode throughout the conference and there's no disturbance to camera persons in between. Sir, please. Thank you, Shefali ji. My esteemed colleague, Honorable Election Commissioner Shri Anup Chand Pandey ji, senior officials from the Election Commission on the dais, and friends from media who have gathered here today, and also those who are connected with us virtually. We meet today for a press conference that most of you have been awaiting and have also been guessing since morning also. October is a month with many festivals, and we are adding one more festival, that is the festival of democracy, to this month of October. अक्टूबर के इस त्योहार के माहौल में लोकतंत्र के त्योहार को भी हम लोग जोड़ रहे हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से, जिसमें 18 साल से लेके 100 वर्ष तक के बुजुर्ग मतदाताओं का एक बहुत ही बहुरंगी इंद्रधनुष है. इट्स ए फैंटास्टिक रेनबो ऑफ द वोटर्स रेंजिंग फ्रॉम 18 years to 100+, and we'll focus a bit on this rainbow. I would explain in the detail about this, but in the meantime, to move forward, the elections, when we conduct, we have three broad objectives. First is the elections have to be free, fair, inclusive, accessible, and inducement free. And the second major vertical is the voter, that the voting experience should be very, very comfortable. And thirdly, the maximum voter participation, especially of the young voters, urban voters, PWDs, and senior citizens. These four categories we intend to focus more, which I'll explain. भारत निर्वाचन आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष, प्रलोभन मुक्त, इंड्यूसमेंट फ्री तरीके से विधानसभा का आगामी निर्वाचन चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है, और हमारा प्रयास है कि वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों, महिलाओं, नए मतदाताओं सबकी भागीदारी बहुत ही सशक्त तरीके से आने वाले चुनावों में हों. Through the vast reach of the media, I would request first that interaction will start with the wish that our appeal is being heard by most of the voters, and they will come out to participate wholeheartedly in this forthcoming festival of democracy. Before going into the mode of the elections, we have an extensive process of consultation. And the magnitude and scale of our elections is really awe-inspiring, as you all know. For the last few months, our entire team, which you are seeing here, has been working on organizing these elections, ranging from the electoral rolls to the management of logistics to various things which we will explain. Periodic reviews were done by them. The commission also went to the states where the elections are due, and we had detailed meetings with the DOs, with the SPs, and with all the enforcement agencies, chief secretaries, DGs, and everyone who is involved in either conduct of elections or in the enforcement side of this. We also simultaneously discussed the COVID situation, as it has been bothering in the last 2 rounds of elections. We had a detailed discussion with the Health Secretary, Union Health Secretary, and also with the Chief Secretaries and DGs of the concerned states, Health Secretaries. It doesn't seem to be that much of a concern now, but still, the states have been advised that they will continue to follow the 5-fold strategy of test, track, treat, vaccinate, and follow the appropriate behavior. We have revised our guidelines, which are in this form, essentially saying that they have to follow the norms set by the Health Ministry and also the respective SDMAs in the states if there is any situation that warrants the tightening or the graded response to the COVID situation. Friends, the first and foremost thing in conducting an election is the electoral roll.
A healthy, error-free electoral roll is the primary step, that is the base on which the entire elections are held. And the special summary revision has just happened. The electoral rolls have been published in the concerned states. And during this exercise, the Commission has laid a special emphasis on registration of new age voters, women, transgenders, and persons with disabilities. In order to ensure a clean electoral roll, the photographically similar entries, PSCs, and demographically similar entries have been found through the use of software and field verification. They were circulated to all the DOs and also to the respective BLOs to do a field verification of those who are found to be in the demographically similar entries or the photo similar entries. The special proactive steps were taken for the registration of PWDs, old age, and also the third gender. In this, we took help of the welfare departments, respective departments. For example, the welfare department, whenever the question of the registration of PWDs came. So whomsoever they were giving scholarship, we just cross-checked that they are our voters. To address the issue of urban apathy, we found that there is generally an urban apathy. If I can give you an example, in the 2019 elections, general elections, and if we list all the, say, 7-8 districts where the voting has been least, 4 of them happen to be the metropolitan cities. It's all in our statistics book, which we have published. I am not naming them here, but we are focusing on the urban apathy very, very seriously. In this, our CEOs are signing the MOUs with the departments and with the industry and with the organizations who have more than 500 persons. And we have reached out to the colleges and the educational institutions. What is expected is that after the voting, if the nodal officers are appointed in these organizations with 500 plus voters, and we will try and persuade those voters after the elections, the leave-taking and non-voting voters, we will try and reach to them and say, please join next time. So that's a kind of a awareness which we will start. The Election Commission of India, in pursuance of the legal amendments, had made 4 dates, as you are all aware. And this, by virtue of this, there is every quarter, first of the every quarter, one can apply for the registration. And the now onwards, the electoral rolls will be updated every quarter. और निर्वाचन आयोग की इस पहल पर कानून में जो बदलाव किए गए, जिसके कारण 4 डेट्स में संभव है, और अब पोल गोइंग स्टेट्स में नामांकन के दिन तक भी अभी मतदाता में सूची में नाम जुड़वाया जा सकता है. तो इसमें यह भी आपके माध्यम से अनुरोध है कि अगर इतनी मेहनत करके नए वोटर्स को जोड़ने के लिए कमीशन ने और फील्ड स्टाफ ने मेहनत की है, तो उनको भी आगे बढ़ के वोट देने आना चाहिए. Friends, I'll also tell you how many specifically benefited by this amendment. I'll come to it and tell you. In an election, voters are our primary stakeholders, and therefore, even those who do not have a voter epic, by and large, we have now ensured that the voting epic card reaches everyone. It's being delivered even now, but by chance, if you don't have, there are these many, almost a dozen other documents through which one can vote. So one need not be worried. What is important is to come to the booth with any one of these, even if one doesn't have an epic. Polling station, and that's the next point at which we interact with the voter. The effort is to ഹിമാചൽ ഗുജറാത്ത് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപനം നടക്കാൻ പോകുകയാണ്. the lowest
polling percentage booth in each constituency. This is what we are doing to increase our awareness and persuade the voters to come and vote. And they are going personally to the polling stations which are having the least percentage of voting below the average in their each respective constituencies. So they'll try and find out what is the issue, why there is a lesser percentage of voting in those particular booths. They'll try and bring them up to the level of the general voting in that particular constituency. Friends, कमीशन का एक दूसरा फोकस है जो हमेशा रहा है, उसमें आगे हर बार नई चीज जुड़ती है, वो ये है कि हर पोलिंग स्टेशन पर कुछ बेसिक सुविधाएं निश्चित रूप से उपलब्ध रहनी चाहिए। इतनी बेसिक सुविधाएं हम आपको स्लाइड के माध्यम से भी दिखा रहे हैं। एवरी पोलिंग स्टेशन वुड हैव ए रैंप which is accessible for the PWDs, drinking water, electricity, shade, and volunteers for the PWDs for the old age. So every polling station would be on a ground floor so that it is not problematic for anybody to climb. तो जितना भी कंफर्ट पोलिंग स्टेशन पे दे सकते हैं वो देने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं और इन इलेक्शंस में 100% सर्टिफिकेट डीओ से लिया जा रहा है कि सब पोलिंग स्टेशंस पर ये सुविधाएं उपलब्ध हैं। फ्रेंड्स, कुछ पोलिंग स्टेशन ऐसे होंगे जिसमें जो सिर्फ महिलाओं के द्वारा ही मैनेज्ड होंगे। ऑल पोलिंग पर्सनल एंड ऑल्सो इवन द सिक्योरिटी स्टाफ 100% women oriented. So this is every assembly would have at least one and more in certain pockets. So महिलाओं के सशक्तिकरण को दर्शाने का चुनावों के इस माध्यम से भी हम लोग एक बहुत सशक्त माध्यम बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि एक्सपीरियंस भी एक बहुत अच्छा हो और साथ साथ एक सशक्तिकरण को भी वो प्रदर्शित कर सके। फ्रेंड्स, सिमिलरली some polling stations will be managed entirely by our PWD staff, or they will be ready to welcome the voters. And आपके माध्यम से ये भी हम लोग कहना चाहते हैं और कमीशन में बहुत ही इसके बारे में सेंसिटिविटी है कि जो PWDs हैं वो एक्चुअली बहुत मायने में हमसे बहुत ज़्यादा एबल्ड हैं। उनका चिंतन, उनका भाव, उनके इमोशंस, उनकी सहनशीलता बहुत चीज़ हम लोगों से ज़्यादा है। सो व्हाट दे रिक्वायर इज एसेंशियली द इक्विटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज, नॉट mere sympathy. And therefore, we are very, very conscious that we will cover all the PWDs, mark them. I'll give you a figure as to how much we have marked all India, and you would be happy to know that. I'll come to that slowly. Now, maybe at the cost of repeating, I would reiterate, if we as the Election Commission team put in such concerted efforts to ensure a polling station within 2-kilometer reach for voters, replete with all kinds of facilities, I would appeal to the voters to value their hard-earned right to franchise and come out to vote in maximum numbers so that मतदाता रूपी इंद्रधनुष हर बूथ पर दिखाई दे। Now I come to, friends, the postal ballot facility for the absentee voters because it would be happening first time in these elections. Commission has decided and introduced this in the last round of elections that 80 plus age voters, PWDs and COVID infected voters, we would provide a form 12D, and if they are willing, if they want to come to the polling station, every effort would be made to make it very, very comfortable there, and we encourage it. But in case somebody is ill and is not able to come, the commission would go to their house and get the vote conducted. And जैसे पिछली बार एक दो जगह में ये सूचना मिली थी कि कुछ शिकायत मिलने की उम्मीद थी कि आपने वोटर्स का उनका कोई इन्फ्लुएंस हो सकता है घर पर, उसको ख़त्म करने के लिए भी एवरी एंटायर प्रोसेस वुड बी वीडियोग्राफ्ड। साथ में कैंडिडेट्स के एजेंट्स को पहले से ही सूचित किया जाएगा कि किस दिन वोट लेने जाएंगे, वो साथ में जाएंगे, जा सकते हैं, एंड एवरीथिंग वुड बी वीडियोग्राफ्ड। सो
without compromising the secrecy of boat, the facility of voting would be extended right from the comfort of their home. And you would be happy to know, in the entire country, there are 1.82 crores voters who are 80 plus. And you would further be happy to know there are 100 plus voters, centenarians, who are crossing 2.5 lakhs. Imagine that they're all part of our voter list. And we are so happy, so privileged to serve them better. Actually, किसी भी सोसाइटी में अगर हम एल्डर्स की देखभाल नहीं करते, उनको सम्मान नहीं दे सकते, तो it's not a right way of our human behavior. तो हम लोग इसके बारे में बहुत सजग हैं और वोट की सिक्रेसी को पूर्णतः अक्षुण्ण रखते हुए उनके घर से वोट भी लेंगे अगर उन्हें इस बात की जरूरत होगी. Similarly, for PWDs, all the facilities starting from a volunteer to the wheelchair, if they require, would all be available at the booths. And again, to give you another interesting figure, there are 82 lakhs PWDs also who are marked in our voter list. And our entire effort is to make it inclusive and accessible. The Commission puts a whole lot of emphasis on making the elections truly participative, accessible for all our PWD brothers and sisters. Friends, I would just briefly touch the technological interventions. There is a whole lot of technology which will go into the elections, starting from for the ease of the voters and also for managing the inducement-free elections. Firstly, the voter helpline, you can see all kinds of informations in that, including your booth location, including the candidates, the informations about them and results. The another interesting and very important application is a C-Vigil application. What it does, any voter can make any complaint, and the moment he load, either he can take a picture from his mobile, he can write on a paper and take a photo, or he can type. And the moment he sends a message to C-Vigil, his longitude and latitude is automatically fed. Means his location, geolocation is known. And our team will reach within 60 minutes flat and would answer in 90 minutes. So what we are saying, what we are appealing through you to our voters, कि अगर कहीं भी कोई भी दुरुपयोग मनी पावर का, नारकोटिक्स का, ड्रग्स का, किसी भी तरीके का उनको नजर आता है, किसी भी पोलिंग पार्टी का कोई चीज गलत नजर आती है, तो कृपया उसको C-Vigil पे डालें. कुछ स्टेट्स ने बहुत इफेक्टिवली सशक्त तरीके से इसको यूज किया, एंड दिस इज बिकमिंग एन इंटरेस्टिंग टूल इन आवर हैंड्स टू कंट्रोल द menace of any kind of money or the power or misuse by anybody. So please, again I would request that agar nagrik vigilant hai, so vigilant nagrik, C is the citizen become vigilant, and it is your election. If you would help us, we will guarantee that in 100 minutes you get a written response on the same mobile number from which you make a complaint. Similarly, PWD app also gives the opportunity to the PWD voters to go there and even register for facilities or facilitation at the booth. उनको कुर्सी चाहिए, उनको कोई मदद चाहिए, वो वॉलंटियर तो मिलेगा ही, वो सब इस पर पहले से बुक कर सकते हैं. Another interesting and very, very critical application is KYC, Know Your Candidate. तो कैंडिडेट का पूरा एफिडेविट, which will give all his assets and liabilities and all the criminal background, if any, would be made available to the voters. Through this app of Know Your Candidate, अगर किसी भी की कोई भी राजनीतिक कोई भी आपराधिक पृष्ठभूमि है, तो वो इस पर स्पष्ट रूप से दिखाई देगी क्या अपराध है उनके ऊपर में, किस तरीके की FIR है, उसकी क्या डिटेल्स हैं, केस की क्या स्टेटस है. एंड इन एडिशन, एज यू ऑल नो,
3 times they will have to publish in the newspapers. तो कमीशन का काम है कि अगर कि criminality in the elections, in the politics gets eliminated, reduced, if not eliminated. उसके लिए हम ऐसी व्यवस्था करें कि कम से कम उसकी पृष्ठभूमि वोटर के सामने स्पष्ट दिखाई दे, then it is voter's choice. We enable the voter to take an informed choice. It's part of the disclosure. And all the assets, liabilities would also be known in this. So your constituency, your candidate, his background, financial, criminal, if any, would all be known through the Know Your Candidate. So please use this. Not for voters, for the candidates also there is an application called Suvidha. जितनी भी entitlements उनके हैं, वो सब online apply कर सकते हैं. And we have directed, Commission has directed that it will be served to the candidates on first in, first out basis, so that there is no bias. Whosoever locks in first, whosoever applies for a ground or for any facility first, and if that is a limited space, he or she will be given the candidate first. Friends, we also had a detailed interaction with the enforcement agencies, and to just tell you that no cash would move in the poll-going states between after 5 o'clock till 10 o'clock in the morning. Banks have been directed कि कोई भी कैश का मूवमेंट अपनी वैन के थ्रू नहीं करेंगे. ऐसा देखा गया है कि उसी वैन को यूज़ करके कुछ ना कुछ लोग कोशिश कर सकते हैं कि उसमें कैश मूव हो इलीगल, उसको मना किया गया. एयरपोर्ट्स वुड बी अंडर वॉच. The GST would keep a track on all the e-bills to find out that no consumer goods, there is no spurt in supply of consumer goods in that particular state for distribution as a freebie or as an inducement. All the borders would be sealed in these states. There would be there would be strict watch on any kinds of money or cash or drugs or that kind of thing. Friends, during this phase in the communication age, there are a whole lot of misinformation and fake news and narratives which get generated. So through you again, we request the voters to be vigilant, to at least see that पिछले कितने इलेक्शन में सेम न्यूज़ उसी प्रकार से चल चुकी है, उसको कम से कम आगे बढ़ाने से पहले अपनी थोड़ी सी विजडम लगा के सोच लें कि ये सच हो सकती है कि नहीं. फेक नैरेटिव्स में आगे बढ़ाने में मदद ना करें. अगर लगता है ठीक है तो जरूर आगे बढ़ाएं, उनका हक है. बट वी हैव एस्टेब्लिश्ड सोशल मीडिया टीम्स इन द सीओ ऑफिस and all the district magistrates and SSP's offices to keep a strict watch. And if anybody tries to create rumors or create fake news or news which are objectionable, the appropriate action the teams would take as mandated under the law. So, having given you an overview of the efforts which have gone into the entire preparation, now I would come to the main thing for which you are waiting. And to tell you first, the term of the Legislative Assembly of Himachal Pradesh is expiring on 8th of January 2023. And there are 68 ACs across 12 districts, and with the specific seats reserved for SCs and STs. So out of 68, 17 seats are reserved for SCs and 3 seats are reserved for STs. As you see the data on this slide, the forthcoming legislative election, our teams would be ready to serve more than 55 lakh electors, of whom about 67,000 are service voters, and 56,000 in the state of Himachal would be PWDs. And you would be happy to know that there are 1,184 voters who are 100 plus. And we have reached everybody's house as a mark of respect towards them. And you will be happy to know, and it's a motivational thing for our young voters. There are
voters who have voted in all elections since 1950, all, including the local body elections. And there are 1,184, and they come to, many of them come to the booth. They say we do not need the Form 12D, we'll come to the booth. So they are really the source of inspiration for all of us. And हमने उनको सबके घर में एक चिट्ठी भेज के अपने BLO साहब के थ्रू या अफसर्स के थ्रू सबको सम्मानित भी किया और आभार भी प्रकट किया कि आप ही की प्रेरणा से बाकी लोग भी आगे बढ़ के वोट दे सकें. Friends, there are 1.2 lakh voters who would be 80 plus in Himachal, and 1.86 lakh voters would be first time voters between 18 years and 19 years. And these are the ones with whom we are very, very focused way we are connecting with all of them by organizing large number of events in their colleges and institutions. As you know, the amendment in section 14 enabled us to register voters in the 4 qualifying dates. तो आप इसको अगर मैं ऐसे समझाऊं कि जो लोग 1 जनवरी अगर ये अमेंडमेंट ना होता तो 1 जनवरी 22 को जो भी लोग 18 इयर्स के हो गए वही वोटर बन पाते. उसके बाद में 1 जनवरी 23 की क्वालिफाइंग डेट से वोटर बनते. बट बिकॉज ऑफ दिस चेंज in Himachal alone, those who were born after 1st January 22 but before October 22, 43,173 additional voters have been enrolled and they would be able to participate in this festival. This is only because of the amendment which happened, and you can extrapolate it and see because of these 4 changes. And now what we have done and what will happen in the SSR now, even if somebody is 17 and is going to be 18 next year till October 2023, in the new SSR which is coming in the entire country, they can apply in advance. And we take the responsibility of keeping that application with us and making him or her the voter the date on his or her birthday. And our officers will send them a kit, a welcome kit for the new voters, which will contain the EPIC card, which will contain how to vote, which will contain about how the EVMs function, which will contain the the website links to where they can educate themselves about the election process. We, through you, call upon all voters in Himachal to come out and vote. Their participation should take inspiration from the elders who are there in that state, and our fervent appeal that all stakeholders maintain COVID appropriate behavior. Friends, आयोग ने हमेशा मीडिया को चुनावी प्रक्रिया में अपना सबसे बड़ा एलाई माना है. It's a kind of a natural ally. That is why first time we come here and announce. There is nobody who comes to know of this. मैं दोहराना चाहूँगा कि आपके माध्यम से सभी वोटर्स को एक बार पुनः अपील करेंगे, and making him or her the voter the date on his or her birthday. And our officers will send them a kit, a welcome kit for the new voters, which will contain the EPIC card, which will contain how to vote, which will contain about how the EVMs function, which will contain the the website links to where they can educate themselves about the election process. We, through you, call upon all voters in Himachal to come out and vote. Their participation should take inspiration from the elders who are there in that state, and our fervent appeal that all stakeholders maintain COVID appropriate behavior. Friends, आयोग ने हमेशा मीडिया को चुनावी प्रक्रिया में अपना सबसे बड़ा एलाई माना है. It's a kind of a natural ally. That is why first time we come here and announce. There is nobody who comes to know of this. मैं दोहराना चाहूँगा कि आपके माध्यम से सभी वोटर्स को एक बार पुनः अपील करेंगे, and the exact schedule for the state would be as it's being shown on your slides. वो दे दो notification की dates दे दो. If it is visible, the date for
The Gazette notification would be 17th October. The election would be in one phase. Last date for nomination would be 25th October, that is Tuesday. Date for scrutiny would be 27th. Last date for withdrawal would be 29th. And date of poll 12th November. And date of counting 8th December. And the entire process is completed by 10th of December. So again, through you with the appeal to all the voters on behalf of all of us to come and vote in the state of Himachal, I hand over to Shefali ji back. Thank you. We'll take questions. नीरज, आप शुरू करें. माइक दे दें यहाँ फर्स्ट रो में. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കും എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത്. ഹിമാചലിൽ നവംബർ 12-ന് ഒറ്റഘട്ടമായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കും എന്നാണ് മനസ്സിലാകുന്നത്. ഗുജറാത്ത് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ തീയതികൾ കൂടി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നുണ്ട്. ഗുജറാത്ത് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപനത്തിന്റെ തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങളാണ് കാണുന്നത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ വാർത്താ സമ്മേളനമാണ് നടക്കുന്നത്. ഫെബ്രുവരി ജനുവരി മാസങ്ങളിലായി ഈ ഇരു നിയമസഭകളുടെയും കാലാവധി പൂർത്തിയാകുകയാണ്. वो होगा कि आप ही लोगों ने रूल बनाया है कि 6 महीने के अंतराल के अंदर में जो जिन राज्यों के विधानसभा चुनाव होंगे उनकी घोषणा साथ में की जाएगी. अभी साल के शुरुआत में उत्तर प्रदेश में हमने देखा था, उत्तर प्रदेश के साथ बाकी 4 राज्यों के. तो जो रूल चुनाव आयोग बनाता है, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि उसका उल्लंघन कर रहे हैं, लेकिन उससे आप लोग पीछे हट रहे हैं, उसी को आप लोग रूल को बदल रहे हैं. तो ऐसा क्यों है, अलग अलग क्यों है? 6 महीना के अंदर 2 राज्यों के विधानसभा की अवधि खत्म होती है और आप लोग जो हैं अलग अलग चुनाव की घोषणा कर रहे हैं. एक साथ 3-4 क्वेश्चन ले लेते जी. फाइन सर. एक और ले लेते. हाँ, सर मेरा नाम रवि त्रिपाठी है, मैं जी न्यूज़ से हूँ. मेरा सवाल ये है कि पॉलिटिकल पार्टी ये सवाल उठा रही थी कि एक राज्य का चुनाव हो जाएगा और उसके नतीजे आने के बाद दूसरे राज्य का चुनाव तुरंत होगा तो चुनाव प्रभावित माना जाएगा, कि इसके रिजल्ट की वजह से उसका, ये इस तरह के सवाल उठते रहते हैं. तो आपने इस बात का ध्यान रखा था शायद पिछली बार इसी बात को ध्यान में रखते हुए दोनों के रिजल्ट 18 तारीख को किए गए थे. क्या इस बार इस बात को ध्यान में रखा गया है या नहीं? इस तरह की शिकायत आएगी तो उसका किस तरह से आप उसका मुकाबला करेंगे? आप भी ले लें. सर मेरा नाम प्रदीप है, टोटल टीवी न्यूज़ से हूँ. और सवाल यही है सर, जिस तरीके से जो सब इंतज़ार कर रहे थे जिस तरीके से चुनावी शेड्यूल का, गुजरात भी सबसे बड़ा चुनावी मुकाबला जिस पर नजरें थी, लेकिन ये जो चुनावी मुकाबला सिर्फ अनाउंस हुआ हिमाचल का, तारीखें अनाउंस हुई हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें गुजरात में भी आपने बैठकें की थी, गुजरात की तैयारियां, ऐसे लग रहा था कि आप अनाउंस करेंगे. इसके पीछे हटने की क्या वजह रही? क्योंकि आपने पूरा शेड्यूल वहां पर तैयार किया था, बैठकें कर ली थी, तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी थी, होल्ड रखने की वजह क्या है? सर On this only? Sir. One more. Sir, this is on election. Have anything being decided or recommended to the parties on the आपका freebies? नाम और media I'm Anuj organization- from Republic TV. I'm Anuj from Republic TV. Have anything recommended to the political parties on freebies? So I will take these questions. The first from the first row and all 3 together. Is it? Ji? Both. I'll do both so that it's fair to everybody. Commission actually goes by the convention in announcing the schedule of elections. It has decided to go by the convention which was set up, which was last followed. In any case, the preparation and conduct of elections is a very detailed exercise, and it takes into account various factors, variable factors, consultation with all the stakeholders, and the factors which are competitive. As the friend asked, the impact of result of one election on the another, the gap between the 2 elections,
as Mr. Neeraj asked, that we have all in the recent past announced together. So you may know that when the elections were announced together in the round in 5 states, West Bengal, Pondicherry, Tamil Nadu, Kerala and Assam, there was a gap of 10 to 15 days. In these elections, there is a gap of 40 days in the qualifying date. There are factors like the weather. In case of Himachal Pradesh, the weather is a very important factor, especially in the upper reaches, in the constituencies where snowing takes place. So, having seen everything together, including the MCC period which extends, including the preponing in certain states when there is a gap of more than, closer to 2 months, less than 2 months, there are multiple factors. And after examining everything, Commission decided, weighed everything and decided to go by the convention which was last held. Further, MCC period, which gets extended, has been reduced, if you would see the details, from 70 days to 57 days, which is a reduction of 13 days. This is first. And also, if you see it against the 2012 elections announcement when it was combined, there is a reduction from 81 days in the entire period to 57 days, which is 30% less. So now we do not want that the entire election exercise continues for a very long period. It does not. And because of the variety of factors, multiple things together, Commission decided to go by the convention which was set up last time. नहीं, let's ask somebody else. ये when we come for Gujarat, we'll tell you this. Can we have We one go to the by last. one, please? Can you just clarify what you just said, 40 days gap? I'll explain it again. The MCC period, which was last time in the 2 states, is getting reduced in Himachal from 70 days to 57 days. Many in Himachal Pradesh had to wait for a long time for the declaration of results after the polling. That period is also substantially reduced. So, while we followed the convention, we further refined it so that the MCC is not unduly extended. Voting takes place before the onset of the snow. Festival season is over by now because this, you know, in Himachal the Shara and all is so much festive mahal. So everything put together, going by the convention and further refining. And we'll come for the next stage. I just hope I'm not misquoting from you. Informist Media. Sir, this is Shahid Abbas from Informist Media, but just have 1 sec, let me finish. सर 12 नवंबर से 8 दिसंबर 26 दिन उस समय को और ठंड भी बढ़ जाएगी और बर्फबारी भी शुरू हो जाएगी तो व्हाई डिले इन काउंटिंग सर काउंटिंग में हम बिना ठंड के करा लेंगे आप चिंता न करें मैं प्रेस नोट डाल Sir, चुकी this हूँ। is प्रेस नोट के डिटेल्स हैं Shahid प्रेस Abbas नोट from मैं the आपके Informist साथ शेयर Media. कर चुकी हूँ। All details are there. If there is any other question, then Yes, we'll yes, take. yes. Otherwise, Yes, we'll like yes, to yes. wind up. Sir, this is Shahid Abbas from the Informist Media. In the past, it has been seen in previous elections that there were many leaders, especially the heavyweight leaders, have made statements or announcements which were violative of the poll code. And the poll panel has let them off with a minor or a small warning. Now this time, should we expect that the poll panel will gather enough guts to take stern action? Please be sure of it. Please be sure of it. 2 things. 1 minute, let me answer it. Because he's asked a important question. And this is also linked to the, somebody asked about the freebies distribution during the election. Let us assure you on behalf of all of us who are sitting here, we have zero tolerance towards the distribution of any kind of inducement. And we have energized entire machinery. I'll explain to you what we have done and what we will continue to do. GST will look at all the e-ways and goods which are going to the poll-bound states, even the nearby states. They have mapped all the godowns, warehouses, so that nothing is stacked there.
sarees or mixies or these kind of things. All. Airports will keep a strict watch, including the private air strips through air control, so that no irregular, illegal, unscheduled flight goes unchecked. The borders of the state, in this case, which is Himachal Pradesh, is bordering with Punjab, with J&K, borders would be sealed. Anything coming inside, we have zero tolerance. The deputy commissioners, IGs, police personnel, excise personnel, chief secretary, DG, all understand this very well. And if there is any deficiency in this understanding, we'll make sure that they understand. It will not happen. Let CC kindly complete, Yeah. please don't interrupt. We have recently seen a debate that the political party is making announcement from the dais and from the platform. What about that? Like, is anything being taken by the Election Commission on that also? There is as you all know, there is a consultative process which we have initiated that is about manifestos. That does not use the term which you are using. In the manifesto, anything which is an election promise, that should be explained, that should be feasible. The political parties, candidates have an undisputed right to announce and make a promise which they feel is feasible. Simultaneously, just oppose this, voters also have a right to know how would it be fulfilled. So this consultative process, it would all be governed by the existing extant legislative framework. And you know what the legislative framework is. Beyond that, the consultation is going on. The honorable political parties are supposed to come back to us on a consultation paper by 19th of October. Let us receive those valuable suggestions. Because they are the major stakeholders in the entire process. They intermediate between the voter and the government. So we value we'll give the due consideration, rather what it deserves, and thereafter would decide as to what needs to be done. So we'll take the last question from there. Hi, sir. So my question is regarding the fact that you've said that you're going to set up social media Can you cells please in all introduce DM offices. yourself along with Deeksha Bhardwaj from Hindustan Times, in the CEO office as well as in the DM office. But are you planning to take any action? Will there be punishment for misinformation? Because a lot of it has gone unchecked so far, and there's only a voluntary code of ethics. Are you going to punish the people for spreading this misinformation, or is it going to be another just like a, rap on the wrist? It's an extremely important question, and it requires an answer which is very vast in itself. There are multiple things which can happen while we are looking at the social media. There can be existing narratives which exist from the last election, previous election, 3-4 election. जैसे हर बार एक न्यूज़ आती है कि एक पुराने सीईसी साहब ने कहा कि कृष्णमूर्ति साहब ने कि वो ईवीएम से इलेक्शन रिग हो जाते, वो न्यूज़पेपर में ही नहीं आया कभी, वो किसी ने प्रिंट किया ऐसा जैसे न्यूज़पेपर जैसे लगे, हर बार डाल देते हैं. So this is one part. We will use whatever methods we have to identify such fake news which keep coming all the time. Second, there are certain rumors which gets spread during the elections in a particular constituency or which have ramifications across. आप देखिए पूरा चुनाव आयोग कितनी मेहनत करके एक पूरे इलेक्शन को 5-5, 6-6 इलेक्शन को एक साथ में कराता है, और उसके बाद एक पर्टिकुलर न्यूज़ से वो होने लगता है कि एज इफ all kinds of narratives come. Social media would be monitored. They have been all directed to respond immediately before it gets the traction. It becomes explosive. If it's 30 minutes gone, then there is no point answering this because the damage is done. So they have all been asked to be very, very vigilant, respond with facts, and if they can't find facts in 15-20 minutes,
reply by saying that we have seen this and we are conducting, we are finding facts and we will come back. So that they join that thing immediately, they break that cycle, we understand how it moves by getting it out of our hands. Sir, Anand, One minute, let me complete the other dimensions also. There are criminal action possibilities which originate out of various legislative framework under the IPC, under the various other acts. We will not hesitate in taking those actions wherever IPC or other sections violation is involved. We have made it very clear to everybody and will enforce this. Sir, Thank you so much, sir. We've had enough. Sir, मेरा एक क्वेश्चन है. मैं अरविंद पांडे हूँ. बहुत क्वेश्चंस होंगे. डिटेल प्रेस नोट आपके साथ है. कृपया आज की रिपोर्टिंग उसी पे कर लें हम. थैंक यू सो मच. ഗുജറാത്തിലും ഹിമാചൽ പ്രദേശിലും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതി ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നാണ് കരുതിയിരുന്നത്. പക്ഷേ ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതി മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. നവംബർ 12-നാണ് ഹിമാചൽ പ്രദേശിൽ വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുക. ഡിസംബർ 8-നാണ് വോട്ടെണ്ണൽ. ഹിമാചലിൽ ഒറ്റഘട്ടമായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുമെന്ന് കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ വ്യക്തമാക്കി. വാർത്തയുടെ വിവരങ്ങളുമായി വിഷ്ണു തലവൂർ നമ്മോടൊപ്പം ചേരുകയാണ്. വിഷ്ണു, ഏറെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത് ഗുജറാത്ത്, ഹിമാചൽ പ്രദേശ് ഈ രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതികൾ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നുള്ളതായിരുന്നു. പക്ഷേ ഹിമാചൽ പ്രദേശിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതി മാത്രമാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഗുജറാത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്ന് ഈ നിമിഷം പറയാൻ കഴിയുമോ? നീലിമ, ഇന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ വാർത്താ സമ്മേളനമുണ്ട് എന്ന അറിയിപ്പ് വന്നതു മുതൽ ഹിമാചൽ, ഗുജറാത്ത് രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നാണ് നമ്മൾ കരുതിയത്. പക്ഷേ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഇപ്പോൾ ഹിമാചൽ പ്രദേശിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മാത്രമാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. അടുത്ത മാസം, അതായത് നവംബർ 12-നായിരിക്കും ഹിമാചലിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുക. പിന്നീട് വോട്ടെണ്ണൽ ഡിസംബർ 8-ന് മാത്രമായിരിക്കും. നിലവിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ഒരു വിശദീകരണം നൽകിയിരിക്കുന്നത്, അതായത് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ ഹിമാചൽ പ്രദേശിനെ സംബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് ഹിമാചൽ സർക്കാരിൻ്റെ കാലാവധി അവസാനിക്കുന്നത് 2023 ജനുവരി 8-നാണ്. പക്ഷേ നിലവിൽ കാലാവസ്ഥ വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ്. കാരണം ഹിമാചൽ പ്രദേശ് വലിയ തണുപ്പിലേക്ക് പോകുന്ന, മഞ്ഞുവീഴ്ചയിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഹിമാചൽ പ്രദേശിൽ ഇത്ര നേരത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചത് എന്നൊരു വിശദീകരണം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം മറ്റൊരു കാരണം, അതായത് ഇന്ന് ഹിമാചൽ പ്രദേശിന്റെ മാത്രം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിക്കാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഹിമാചലിലും ഗുജറാത്തിലും ഒരുമിച്ചാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നു മുതൽ, അതായത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപനം വരുന്നത് മുതൽ പെരുമാറ്റച്ചട്ടമൊക്കെ നിലവിൽ വരും. പക്ഷേ ഗുജറാത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി വൈകിയായിരിക്കും വോട്ടെടുപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുക എന്നതാണ് കമ്മീഷന്റെ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ നമുക്ക് വ്യക്തമാകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അത്തരത്തിൽ ഹിമാചൽ പ്രദേശിൽ കാലാവസ്ഥ ഒരു കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് നേരത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുന്നു. പക്ഷേ ആ ഒരു കാര്യം കൊണ്ട് ഗുജറാത്തിൽ നേരത്തെ പെരുമാറ്റച്ചട്ടം ഗുജറാത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രണ്ട് ഘട്ടമായി പ്രഖ്യാപിക്കാൻ കമ്മീഷൻ ഒരു തീരുമാനം കൈക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ അത്തരത്തിൽ പ്രഖ്യാപനം രണ്ടായിട്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ പോലും വോട്ടെണ്ണൽ ഒരേ ദിവസമായിരിക്കും എന്നതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. കാരണം ഈ ഹിമാചൽ പ്രദേശിനെ സംബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് ഹിമാചൽ പ്രദേശിൻ്റെ വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കേണ്ടത് നവംബർ 12-നാണ്. പക്ഷേ വോട്ടെണ്ണൽ നടക്കുന്നത് ഡിസംബർ 8-ന് മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ അത്രത്തോളം വലിയൊരു ഗ്യാപ്പ്, അതായത് വോട്ടെണ്ണലിനും ഇടയിൽ വലിയൊരു വ്യത്യാസം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇനി ഒരു പക്ഷേ ഇനി വരുന്ന സമയങ്ങളിലായിരിക്കും ഗുജറാത്തിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിക്കുക. പക്ഷേ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും വോട്ടെണ്ണൽ ഡിസംബർ 8-ന് തന്നെയായിരിക്കും എന്നതാണ് നമുക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. നീലിമ, വിഷ്ണു, അതിൽ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടിയില്ലേ? കഴിഞ്ഞ കുറേ ദിവസങ്ങളായി നമ്മൾ കാണുന്നതാണ്, അവിടെ ഗുജറാത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി നേരിട്ട് ഇറങ്ങി അവിടെ പ്രചാരണത്തിന് എന്ന പേരിൽ അവിടെ ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്നൊരു സാഹചര്യമുണ്ട്. വൻകിട പദ്ധതികളാണ് ഗുജറാത്തിന് പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം വാർത്തകളിലെല്ലാം വന്നതാണ്, തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി പ്രഖ്യാപനങ്ങളുടെയും പദ്ധതികളുടെയും ചാകരയാണ് ആ സംസ്ഥാനം കാണുന്നതെന്ന്. അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ വോട്ടർമാരെ സ്വാധീനിക്കുന്ന രീതിയിൽ കുറെ കൂടി കാര്യങ്ങൾ BJPക്ക് അവിടെ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് എന്ന ഒരു ഉദ്ദേശം കൂടി ഇത്തരത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ തന്ത്രപരമായ നിലപാടിന് പിന്നിൽ ഇല്ലേ എന്ന് സംശയിക്കേണ്ടതല്ലേ?
തീർച്ചയായിട്ടും നീലിമ, അത്തരത്തിലുള്ള ആരോപണങ്ങൾ ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഉയർന്നു വരാനുള്ള സാധ്യതകൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ സാധാരണ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ കീഴ്വഴക്കം അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളും, അതായത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് പോകുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ എല്ലാം ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപനം ഒരുമിച്ചായിരിക്കും നടത്തുക. അതാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ ഒരു കീഴ്വഴക്കം. പക്ഷേ ഇവിടെ ആ ഒരു കീഴ്വഴക്കം മറികടന്നുകൊണ്ടാണ് ഹിമാചൽ പ്രദേശിന്റെ മാത്രം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്. അതിൽ തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ ആ ഒരു പോയിന്റ് വളരെ പ്രധാനമാണ്. കാരണം ഈ ഹിമാചൽ പ്രദേശിൽ കാലാവസ്ഥ കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹിമാചൽ പ്രദേശിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഗുജറാത്തിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൂടി പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയും പെരുമാറ്റച്ചട്ടം നിലവിൽ വരും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് BJP നടത്തുന്ന പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ, അത് വീണ്ടും ഒരു ഈ പെരുമാറ്റച്ചട്ടത്തിന്റെ അകത്ത് വരും. അത്തരത്തിൽ ഒരു പ്രചരണം അല്ലെങ്കിൽ പദ്ധതികൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് നടത്താൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യം ഗുജറാത്തിനെ സംബന്ധിച്ചുണ്ടാകും. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ കണ്ടതാണ്, ഹിമാചൽ പ്രദേശിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നേരിട്ടെത്തി പല പദ്ധതികളും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. അതോടൊപ്പം ഗുജറാത്തിൽ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് നാളുകളായി തന്നെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ കീഴിൽ വലിയ വികസന പദ്ധതികൾ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി നേരിട്ട് തന്നെ ഗുജറാത്തിലെത്തി ഈ പദ്ധതികൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതും നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഗുജറാത്തിലെ മൊധേര ആ പ്രദേശം ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ സമ്പൂർണ്ണ സോളാർ ഗ്രാമമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. അതും പ്രധാനമന്ത്രി നേരിട്ടെത്തിയായിരുന്നു പ്രഖ്യാപിച്ചത്. അത്തരത്തിൽ വലിയ തലത്തിലുള്ള പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ഗുജറാത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് നടത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഹിമാചലിൻ്റെ കൂടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് പെരുമാറ്റച്ചട്ടം നിലവിൽ വരും എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. ആ ഒരു സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടാണ് നീലിമ കുറച്ചു മുന്നേ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേട്ടത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ചില നീക്കങ്ങൾ കൂടി ഈ കമ്മീഷന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന്, അതായത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ചില നീക്കങ്ങൾ കമ്മീഷന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന തരത്തിലുള്ള ആരോപണങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ചില കോണുകളിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു വരുന്നത്. എന്തായാലും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു കാലാവസ്ഥ ഹിമാചൽ പ്രദേശിനെ സംബന്ധിച്ച് അവിടെ വലിയ തലത്തിലുള്ള മഞ്ഞുവീഴ്ചയിലേക്ക് പോവുകയാണ്, തണുപ്പിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ആ ഒരു കാലാവസ്ഥ കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം നേരത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുന്നത് എന്നാണ്. എന്തായാലും ഇരു സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും വോട്ടെണ്ണൽ ഈ ഡിസംബർ 8 തന്നെയായിരിക്കും നടക്കുക. നീലിമ. ശരി വിഷ്ണു, ഹിമാചൽ പ്രദേശിൽ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നവംബർ 12-നാണ് വോട്ടെടുപ്പ്, ഡിസംബർ 8-നാണ് വോട്ടെണ്ണൽ നടക്കുക. ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ വസ്തുത, ഹിമാചലിനൊപ്പം നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടുമെന്ന് കരുതിയിരുന്ന ഗുജറാത്തിൽ പക്ഷേ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല. വിവരങ്ങളാണ് വിഷ്ണു തലവൂർ നൽകിയത്.